Good evening, everybody. Here I am Devakanta Baske with Learn with DKB channel. Here I am with you with a new video of voice change. Namaskar, বন্ধু বান্ধৱী সকল মই দেৱকান্ত বাস্কে লাৰ্ণ উইথ ডিকেবি চেনেলৰ সৈতে আজি আপোনালোকৰ সৈতে মই আছো এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ। এই ভিডিঅ'টোত আমি ভইচ কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰি, ভইচ চেঞ্জ, সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। Through this video, I am going to give you a detailed explanations of voice change, both in Assamese and English. Here we know voice. Voice, it is of two kinds. They are active and passive. যেহেতু বন্ধু বান্ধৱীসকল মই কৈছোৱেই ভইচ দুই প্ৰকাৰৰ, এক্টিভ আৰু পেছিভ। Rules of changing voice from active to passive. ইয়াত আমি active voice ৰ পৰা passive voice লৈ কেনেকৈ নিব পাৰো সেই বিষয়ে কিছু নীতি নিয়ম দি থৈছো। The object of active voice becomes subject in passive voice and the object becomes subject in passive voice. And before object, we need to use by preposition. Sometimes sometimes in place of by, we need to use with, to or at preposition. বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেহেতু মই কৈছোৱেই যে এক্টিভ ভইচৰ অবজেক্ট টু পেছিভ ভইচত সাবজেক্ট হয় আৰু এক্টিভ ভইচৰ সাবজেক্ট টু পেছিভ ভইচত অবজেক্ট হয়। এক্টিভ ভইচৰ অবজেক্টৰ আগত পেছিভ ভইচত অবজেক্টৰ আগত আমি সদায় বাই প্ৰিপজিশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা বাইৰ সলনি আমি উইথ, টু, এট আদি প্ৰিপজিশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। Number 2, in active voice, if we get the present tense of verb, then in passive voice we need to use am, is, are according to subject. যেহেতু ইয়াত কৈছেই এক্টিভ ভইচত যদি আমি ভাৰ্বৰ প্ৰেজেন্ট টেন্স পাওঁ তেতিয়াহ'লে পেছিভ ভইচত সাবজেক্ট অনুসৰি এম, ইজ, আৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। নাম্বাৰ 3, এক্টিভ ভইচত যদি আমি পাষ্ট টেন্স পাওঁ তেতিয়াহ'লে পেছিভ ভইচত সাবজেক্ট অনুসৰি আমি was, were ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। In active voice, if we get the past tense of verb, then in passive voice we need to use was, were according to subject. Rule 4 আছে passive voice ত সদায় আমি past participle former ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। In rule 4 we are getting that in passive voice we should always use the past participle form of verb. Now see, in active voice, if we get I, then I will become me. If we get he will become him. She will become her. They will become them. We will become us. You will become you. Name will become name only. If we get do not or does not, then they will become am not, is not, or are not according to subject. And if we get did not in active voice, then in passive it will become was not or were not according to subject. এতিয়া ইয়াত জানিবলৈ পাইছো যদি এক্টিভ ভইচত আমি I পাওঁ তেতিয়াহ'লে I টু পেছিভ ভইচত me হ'ব, যদি he পাওঁ তেতিয়া he him হ'ব, যদি she পাওঁ she টু her হ'ব, যদি they পাওঁ they টু them হ'ব, যদি we পাওঁ we টু us হ'ব, যদি you পাওঁ you টু you হ'ব, আৰু যদি কোনো ব্যক্তিৰ নাম থাকে তেতিয়া নাম নামেই হ'ব, আৰু যদি আমি do not or does not পাওঁ তেতিয়াহ'লে সিহঁতে পেছিভ ভইচত সাবজেক্ট অনুসৰি am not, is not আৰু are not বহিব। আৰু এক্টিভ ভইচত যদি আমি did not পাওঁ তেতিয়াহ'লে পেছিভ ভইচত সাবজেক্ট অনুসৰি was not আৰু were not বহিব। Okay, then I am going to give you some examples of active voice. Here I am giving a sentence, he writes a novel. Now see, this is an active voice. Here you can see
There is he. He, it means subject. Writes, it means verb. A novel, it means object. Now see, our rule says if we get the object in active voice, then the object will become subject in passive voice, and if we get the subject, then the subject will become object in passive voice. And before object, we never forget to use by preposition. Now see, a novel is here subject, and again we can see the form of verb. Here we are having the verb form in present tense. Our rule says if we get the present tense of verb in the sentence, then we'll have to use am, is, are according to subject. So with a novel, we are going to use is. Now again our rule says in passive voice we should always use the past participle form of verb. Now see, here we are having the verb writes. Now here we have to use the past participle form of write is written. And now see, there we are having he. He, it means subject, and our rule says the subject will become object, and before object we'll have to use that preposition. So he will become object. Object, it means he will become him, and before him we are putting by. এতিয়া চোৱা, ইয়াত he হৈছে subject, writes হৈছে verb, a novel হৈছে object. এতিয়া আমি নিয়মে কৈছি যেহেতু এক্টিভ ভয়েসৰ অবজেক্ট টু পেসিভ ভয়েসত সাবজেক্ট হয় আৰু এক্টিভ ভয়েসৰ সাবজেক্ট টু পেসিভ ভয়েসত অবজেক্ট হয়, সেয়ে এই নভেলটো আমি বাক্যৰ আৰম্ভণিত সাবজেক্ট হিচাপে লিখিছো। আৰু যেহেতু আমাৰ নিয়মে কৈছি এক্টিভ ভয়েসত যদি আমাৰ ভাৰ্বৰ প্ৰেজেন্ট টেন্স থাকে তেন্তে পেসিভ ভয়েসত সাবজেক্ট অনুসৰি আমি এম ইজ আৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। গতিকে এই নভেল থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ, সেয়ে এই নভেলৰ সৈতে আমি ইজ ব্যৱহাৰ কৰিছো। আৰু ইজ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আমাৰ নিয়মে আকৌ কৈছে যে পেসিভ ভয়েসত সদায় ভাৰ্বৰ তৃতীয় ৰূপ লিখিব লাগে, অৰ্থাৎ পাষ্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্মটো লিখিব লাগে। এতিয়া ইয়াত ভাৰ্ব আছে ৰাইট, ৰাইটৰ পাষ্ট টেন্স পাষ্ট পাৰ্টিসিপল হৈছে ৰিটেন। এই লেটাৰ ইজ ৰিটেন, এতিয়া ইয়াত হৈছে সাবজেক্ট হি, ইয়াত অবজেক্ট হ'ব, অবজেক্ট হলে ই হিম হ'ব আৰু অবজেক্টৰ আগত আমি বাই প্ৰিপজিশন বহাব লাগিব। তাৰপিছত 2 নম্বৰ এক্সাম্পল দিছে মিস্টাৰ বাস্কে টিচেস আস ইংলিশ। এইটো হৈছে active voice. In question number 2, we are having a sentence, Mr. Baske teaches us English grammar. Now see, this is active voice. This is active voice. Now we'll have to turn it into passive. Here we are having two objects, us and English grammar. এতিয়া চোৱা, এই বাক্যটো আমাক পেসিভ ভয়েস লৈ নিব লাগিব আৰু এই বাক্যটোত আমি দুটা অবজেক্ট পাইছো, এটা হৈছে us আনটো হৈছে ইংলিশ গ্ৰামাৰ। এতিয়া আমি এই দুটা বাক্যত লিখিব পাৰিম। এতিয়া চাও আহক কেনেকৈ লিখো। এতিয়া ইয়াত কৈছে প্ৰথমতে us শব্দটোকে আমি অবজেক্ট হিচাপে ধৰি পেসিভ ভয়েসত ইয়াক সাবজেক্ট কৰিলো আৰু সাবজেক্ট কৰাৰ পিছত us টো সাবজেক্ট হলে উই হ'ব আৰু বাক্যটোত দেখিছো যেহেতু আমি ভাৰ্বৰ প্ৰেজেন্ট টেন্স পাইছো, ভাৰ্বৰ যদি প্ৰেজেন্ট টেন্স পাও তেতিয়া হলে আমাৰ নিয়মে কৈছে পেসিভ ভয়েসত সাবজেক্ট অনুসৰি এম ইজ আৰ লিখিব লাগে। এতিয়া উইৰ লগত আমি আৰ আৰ বহাব লাগিব। এতিয়া আৰ লিখাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ নিয়মে সদায় কৈছে যে পেসিভ ভয়েসত সদায় ভাৰ্বৰ তৃতীয় ৰূপ লিখিব লাগে। এতিয়া আমি ইয়াত ভাৰ্বটো পাইছে টিচ, টিচৰ তৃতীয় ৰূপটো হৈছে taught। এতিয়া সাবজেক্ট আছে মিস্টাৰ টট, টট হল। এতিয়া টটৰ পিছত আমাৰ কি আছে অবজেক্টটো ইংলিশ, উই আৰ টট ইংলিশ। আকৌ আমাৰ যেটো সাবজেক্ট আছিল সাবজেক্টটো মিস্টাৰ বাস্কে, এটা বাস্কেটো ইয়াত অবজেক্ট হ'ব আৰু অবজেক্টৰ আগত কি প্ৰিপজিশন দিম আমি বাই প্ৰিপজিশন দিম। এতিয়া বাক্যটো হল ইংলিশ উই আৰ টট ইংলিশ গ্ৰামাৰ বাই মিস্টাৰ বাস্কে। আৰু আন প্ৰকাৰে কৰিব পাৰো, আমি ইংলিশ গ্ৰামাৰটো আগত সাবজেক্ট হিচাপে লিখিব পাৰো। তেতিয়া হলে কি হ'ব ইংলিশ গ্ৰামাৰ। এতিয়া যেহেতু কৈছো ইয়াত ভাৰ্ব প্ৰেজেন্ট টেন্স আছে তেতিয়া হলে এম ইজ আৰ ইংলিশ গ্ৰামাৰ লগতো ইজ দিব লাগিব আমি। ইংলিশ গ্ৰামাৰ ইজ, এটা টিচাৰ পাষ্ট পাৰ্টিসিপল লিখিব লাগিব। টিচাৰ পাষ্ট পাৰ্টিসিপল হৈছে taught, ইংলিশ গ্ৰামাৰ ইজ taught us by Mr. Baske.
Here you see, here we are having two objects, us and English grammar. We can select us as subject. When it will become subject, then it will become we. With we will have to use are, because here we are having the present tense of verb teach. And when we will use are, and in passive voice we'll have to use the past participle form of the verb teach. The past participle of the verb teach is taught. English grammar is taught. Now here we are having what? Mr. Baske is subject. Now Mr. Baske will become object. And before object we'll have to use by preposition. And again we can use English grammar as subject. If we use English grammar as subject, then it will be at the very beginning of the sentence, and with English grammar we'll have to use is. And in passive voice, as I am telling you, we'll have to use am, is, are according to subject. With English grammar we will use is, and in passive voice the past participle of teach is taught us by Mr. Baske. And then I'm going to give you another example. That is, the students decorated the stage. Now see, the stage is here object, decorated is verb, the students is subject. Now the stage is here object, this object will become subject. This object will become subject. So the stage is at the very beginning of the sentence, and now we are having here the past tense of verb. Our rule says if we get the past tense of verb, then we'll have to use was, were according to subject. So the stage, with the stage we are using was, because the stage is third person singular number. The stage was, and in passive voice we'll have to use the past participle form of verb. So decorated is past, and the past participle will be also decorated. The stage was decorated. Now remain object. The object is here the students. They were subject. Now they are becoming here object. Okay, so the stage was decorated by the students. It is here to a backto paise the students decorated the stage. It here so the stage to his object, decorated to his verb, aru the students his subject. It are decorated to past tense ase. So এতিয়া আমাৰ অবজেক্টটো এতিয়া দা স্টেজ হৈছে, স্টেজ টু সাবজেক্ট হিচাপে আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিলো, আৰু ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে এতিয়া ভাৰ্বটো পাষ্ট টেন্সত থকা কাৰণে আমি দা স্টেজৰ লগত ওয়াজ ব্যৱহাৰ ওয়াজ ভাৰ্বটো ব্যৱহাৰ কৰিছো, ওয়াজ বি ভাৰ্বটো ব্যৱহাৰ কৰিছো। এতিয়া পেসিভ ভয়েসত আমি ডেকোৰেটেডৰ তৃতীয় ৰূপ লিখিব লাগিব, ডেকোৰেট প্ৰেজেন্ট, ডেকোৰেটেড পাষ্ট আৰু ডেকোৰেটেড পাষ্ট পাৰ্টিসিপল। সো দা স্টেজ ওয়াজ ডেকোৰেটেড by the students হব। এতিয়া কেইটামান এক্সাৰসাইজৰ কাৰণে মই কেইটামান কোৱেশ্চন দিছো, এইখিনি আপোনালোকে কৰিব আৰু বুজি পাইছে নে নাই সেই কথা মোক কমেন্ট কৰি জনাব। Here I am going to give you some exercise. You please do this sentence at home, and if you have understood, please comment me. বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকক কেনে লাগিল? যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।